அண்ணா. ரமேஷ் நான் நிறைய சொன்னாங்க. பட் நான் ஈஷாவில் ஜாயின் பண்ணப்போ எனக்கு எப்போவுமே அந்த ஒரு தாட் இருக்கும். என்ன டொனேஷன் தானே, நம்ம போய் கேட்டால் பீப்புள் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க டொனேஷன், அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாதுன்னு. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஈஷா, அப்போது சத்குருவை நிறைய பேருக்கு தெரியும், ஈஷா நிறைய பேருக்கு தெரியும். நான் போய் டொனேஷன் கேட்கும்போது அவ்வளோ ஈஸியாக யாரும் காசு கொடுத்துட மாட்டாங்க. நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க, நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும், நிறைய டேட்டா கொடுக்கணும், நம்மளை ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ தான் ஏதோ வந்து ரொம்ப யோசிச்சு ஒரு 2-3 வாட்டி வர சொல்லிட்டு ஒரு காஸ்க்காக டொனேஷன் கொடுப்பாங்க. அப்போ ஈஷாவில் வந்து ஆக்ஷன் ஃபார் ரூரல் ரிஜுவனேஷன் சொல்லிட்டு வில்லேஜஸில் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். அதுக்காக நான் ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஐ டுக் இட் அப் டு டூ அ ஹெல்த் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, ஐயோ நம்ம டொனேஷன் கேட்குறது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு. பட் வென் ஐ சா ரமேஷன்னா எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. அண்ட் ஐ வாண்டட் டு கோ டவுன் டு அண்ணா. ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக நம்ம இவ்வளோ இதுவாக போய் ஒரு சத்குருன்ற ஒரு பேக்கப் இருக்குது, ஈஷா அவ்வளோ ரூரல் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த சப்போர்ட்டோடு போய் நம்ம யார்கிட்டயோ போய் நம்ம காசு கேட்கும்போது அப்போவே அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ். இப்போ அண்ணா எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் ஒருத்தர்கிட்டயா போய் when he is raising funds and making this happen, that's a very phenomenal job. So அண்ணா பண்ணுற அந்த job, whatever way, we are all happy to help him and we are always here to support you அண்ணா. என் பேர் மா வாமா. நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூகே போனேன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஐ டிட் மை சைக்காட்ரி. அதுக்கப்புறம் ஐ ஃபர்தர் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் சைல்ட் சைக்காட்ரி. நான் அங்கே இருக்கும்போது தான் நான் சத்குருவை மீட் பண்ணேன். உங்கள் எல்லாருக்கும் சத்குரு தெரியும் தானே? எஸ், சத்குரு கிளாஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா யாராவது இங்கே? ஷாம்பவி கிளாஸ். ஓகே. ஸோ சத்குருவை மீட் பண்ணிட்டு ஐ வாஸ் வெரி இன்ஸ்பயர்ட் வித் வாட் சத்குரு வாஸ் டூயிங். Not just in terms of the rural rejuvenation work, which very much inspired me, but also in terms of the kind of impact it had within when I did the program. நம்ம எவ்வளோ பேசியிருப்போம், எவ்வளோ கேட்டிருப்போம், நம்ம புக் எல்லாம் படிச்சிருப்போம், இந்த மாதிரி இதை உணர்ந்தாங்க அவங்க, அதை உணர்ந்தாங்க இவங்கன்னு. But just few moments I felt like, the kind of love I had for everybody around me that changed my whole life. So then I thought, சரி நம்ம இந்தியா வந்து நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு I came back to India. I joined Sadhguru's Isha Yoga Center and I've been living in the ashram for about 15 years now. So இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக I got exposed to various systems of health like Ayurveda, Siddha, Yoga. So of course Sadhguru had already by then started combining these various systems and treating people. So I just want to take you all through this journey, through various talks of Sadhguru. Ellarum ipo pre-lunch session pasikudha ellarkum. So ipo in the session la vandu we'll just play some videos of Sadhguru, as well as I'll just share my experience. I'll take you through this whole journey, and I felt it was very valuable for me. As a doctor, நம்ம ஒரு விதமாக நம்மளை வந்து நினச்சிட்டு இருப்போம், நம்மளை பற்றி, நம்ம படித்த படிப்பை பற்றி ஒரு விதமாக நினச்சிட்டு இருப்போம், நம்ம வாழ்க்கை பற்றி ஒரு விதமாக நினச்சிட்டு இருப்போம். அப்படி இல்லாமல் இதையும் தாண்டி ஏதோ ஒன்று இருக்குது. நம்ம அந்த ஒரு இதை நம்ம வந்து டச் பண்ணும்போது the whole process of being a doctor is very beautiful. The whole process of touching another life becomes amazing. So I just wanted to share all of this with you. It's not like I have achieved great heights in my life. No, there's a long way to go. But I just want to share it with you all. So I chose this topic, being a doctor, a different perspective. ஏன்னா நமக்கு எல்லாருமே டாக்டர்னா ரொம்ப ஒரு யூனிடைமென்ஷனல் தாட் தான். அதுவும் நம்ம டாக்டர் ஆகிட்டோம்னா நமக்கு வெளி உலகம் பற்றி எதுவுமே தெரியாது. நம்ம கொலீக்ஸ், நம்ம கிளினிக், அவ்வளோதான் நம்மளோட உலகம். ஆனால் எதையும் தாண்டி எவ்வளோ விஷயம் உலகத்தில் இருக்குது, அதை நம்ம எப்போவுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதில்ல. ப்ளஸ் நம்மளோட ஈகோ ஆகட்டும், நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்றதாகட்டும், that never allows us to experience also. So I just wanted to share something different with all of you. So this short video, Sadhguru talks about how there is an intelligence beyond all of us, but we never tap into that intelligence. நம்ம வந்து புக்ல படிக்கிறது, கிளாஸ்ல படிக்கிறது, இப்போ இன்டர்நெட் நிறைய இருக்கு, இது மட்டுமே தான் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். All medical colleges may have to close down because artificial intelligence will make diagnosis by itself and treat you by itself. So it is time the young doctors who are coming up now should focus on how you should be able to look beyond the symptoms. It took me about 25 years to know this, that
Your life is not nourished 100% by the food that you consume and things that you do. Life is a bigger phenomenon than what you think in your head, much larger. Before you came, this cosmos was there, everything was working. After you and me are gone, still it'll be fine, isn't it? There is an intelligence beyond you. Don't immediately quantify it as God, this, that, because you're making a conclusion about things that you do not know. If you stay here, this is very important. If you live here, clearly knowing you don't know a damn thing about anything, your intelligence will remain alert to everything. But you make conclusions, reading a book, listening to this and that nonsense, you say, I know this, I know that, I know that. The moment you identify with your knowledge, you will become very small, because it doesn't matter how much you know, still what you know is a minuscule in this existence, isn't it? But our ignorance is boundless. This is called as the intelligence of ignorance. If you always know that you do not know, your intelligence will remain super alert. Whether your body is awake or asleep, it will remain super alert. This is what a doctor must do, because I'm sorry to say such things, you may know medicine, you might have read all the books in the world, you might have treated many patients, but still, everything seems to be perfect, somebody will die in your hands. Everything looks like he's going to die, he will sit up tomorrow morning. You will see this happening, yes or no? So, there is intelligence beyond you and me, there's an intelligence which makes us happen, there's an intelligence which can make a man go into a human being. If you don't allow that to function within you, if you think everything is in your head, you will become a dumb doctor. So, like how Sadhguru said, it's looking beyond symptoms. So, this is something that only in recent years that allopathy is catching up with all of this. We are trying to find a root cause. We are trying to look at the aspect of how do we prevent diseases. Otherwise, நம்ம எப்போவுமே ஏதோ ஒருத்தவங்க சிம்டம்ஸோடு வருவாங்க, அந்த சிம்டம்ஸை நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான், நம்ம அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்புகிறோம். அப்புறம் வேறு ஏதாவது வந்ததுன்னா அதுக்கு தனியாக திரும்ப கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ட்ரீட் பண்ணுறோம். அப்படி இல்லாமல் ஒரு பர்சனை நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கணும், ஆர் டார்கெட்டட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம மெடிக்கல் சயின்ஸில். ஸோ ஆஸ் டாக்டர்ஸ் நீங்களாம் கிராஜுவேட் ஆகி வெளில வரும்போது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மக்கிட்ட ஒருத்தர் வராங்க, பீட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆர் எனி ஐசோலேட்டட் சிம்டம், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு லுக் ஃபார் த ரூட் காஸ், எதனால் இது வருதுன்னு. அது திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு நாள் வந்துடுறது இல்லை. வீசிங்கன்றது அவனுக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் வரல, ஃபிட்ஸுன்றது ஒரு நாள் வரல. Somewhere and the problem has been brewing for days together. It could be because of his diet, it could be because of his lifestyle, it could be because of various other things he's been doing. So you should all start thinking in that direction, and that will what set you apart as a doctor. So இப்போ நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் ஹெல்த் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா, இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், சித்தா ஆயுர்வேதா பற்றி என்ன சொல்கிறோம், நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம். இட் வாஸ் நெவர் ஃபவுண்டட் ஆஸ் எ ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட். அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக அவங்க யாருக்கும் இதை டிவைஸ் பண்ணல, ஹெல்த் சிஸ்டமாக தான் டிவைஸ் பண்ணாங்க. ஒரு மனுஷன் அவனோட ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் அடையிறதுக்கு தான் இந்த பிறப்பு இருக்குது. நம்ம இந்தியாவில் வளர்ந்தவங்க இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஹவு டு லிவ், ஹவு கேன் அ ஹியூமன் பீயிங் attain his ultimate potential. அப்போ என்னெல்லாம் stops him from achieving that ultimate potential? So அப்போ what are the things? அப்போ பார்த்தாங்க old age causes that, disease causes that, and anything related to whatever causes aging in a different way, either because of food or lifestyle. அதுதான் தமிழில் சொல்லுவாங்க திரை, பிறை, பிணி, மூப்பு. இது நாலும் தான் ஒரு மனுஷனை வந்து it stops him from achieving his full potential. அப்படி இருக்கும்போது அது என்னன்றதை பார்த்து அதுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட சிஸ்டம்ஸ் தான் நம்ம ஏன்ஷியன்ட் சிஸ்டம்ஸ். நிறைய இருக்குது, நமக்கு தெரிஞ்சது இப்போ ஓரளவு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஆயுர்வேதா சொல்கிறோம், சித்தா சொல்கிறோம், தென் தெர் இஸ் யுனானி. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது. பட் ஒரு ஊர்லேயும் அந்த காலத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அலோபதி சிஸ்டம் வரதுக்கு முன்னாடி ஹியூமன் பீயிங் உலகத்தில் இருந்தாங்க தானே, இல்லையா? நம்ம எதுவும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதுதான் பிக்கஸ்ட் சிஸ்டம், கிரேட்டஸ்ட் சிஸ்டம் ஆன் த பிளானட். பட் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் has existed for thousands of years. So they all had their own system of living and health and everything. But somewhere, this thought has crept into all of us that this is the system and only system that can, save humanity, which we are seeing is not the case. And in all these systems, they all had very much close connection with the environment they lived in.
which is very important. Again, we lose out on that. Again, இப்போ திரும்ப allopathy வந்து நமக்கு சொல்லணும், இப்போ blood pressure நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் பார்க்கணும், நம்ம என்வாயன்மெண்டோட சேர்ந்து இருக்கணும்னு. பட் ஆல் அப்போ இப்போ நம்ம ஈவன் we don't learn to connect. Simple example is vitamin D and sunlight. Yes, இப்போ patient vitamin D deficiency வந்தா என்ன சொல்றோம், go and expose yourself to sunlight சொல்றோம். அப்போ கூட நம்ம கனெக்ட் பண்றதுல நமக்கு யாரும் இந்த ஒரு கனெக்ஷன் கத்து கொடுத்தது இல்ல. We've all been trained to look at chemicals and everything. Yes, you're going exposing to sunlight means you're being in touch with the environment, being in touch with the elements around you. So this has never been taught to all of us. But as doctors, it's important that you start looking at everything that goes into your system. அதனால தான் தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா, மருந்தே உணவுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. With just food you can cure your system. அது நம்ம திரும்ப இன்னும் டீடைல்டா பார்க்கலாம் பின்னாடி. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இந்த ஒரு பழமொழி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு சேயிங், அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் உள்ளது, பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டத்தில் உள்ளது. எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? திருமூலர் சொன்னது இது. ஸோ வாட் இஸ் தேர் இன் த காஸ்மோஸ்? யூ ஆர் ஜஸ்ட் a replica of the cosmos. அண்ட் பவர் ஆஃப் 10ன்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும், நீங்கள் போய் யூடியூப்ல பாருங்க. தட் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் how the human body is very similar to the structure of the cosmos. See, as doctors, it's very important for us to know these things. Only then we will treat the person sitting in front of you in a very, very different light. Otherwise, நம்ம வந்து அவனுக்கு இந்த சிம்டம், இந்த ட்ரக் கொடுத்துடலாம், இது சரியாயிடும், இது சரியாகலன்னா அடுத்த ஹையர் லெவல் தான் போவோம். We will not be able to treat the person as a whole. So they always looked at something from the their whole anatomy physiology எடுத்து பார்த்தோன்னா, இப்போ ஆயுர்வேதா சித்தால இப்போ எல்லாமே is become like allopathy anatomy physiology. But if you look at how they talk about the origins of the body, they start with the cosmos, how the cosmos was made, what happened, and the 5 elements. and the பஞ்சபூதங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? இது ரொம்ப லூஸா நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப காமனா சொல்லுவோம், பஞ்சபூதங்களால் ஆனது இந்த உலகம்னு. So everything in this universe is made of the 5 elements, including my body, this tape, this functioning of this mic, everything. That's in a very simplified term, but that's what it is. So they extended it to the whole thing, up to the individual cells. It's made of that. Not just the individual cells, it's much deeper also. Apart from the individual cells, there are much more functioning of the body, which நம்ம எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ நமக்கு allopathy is a fantastic system. It's brought so much cure. In 300 years, what they've achieved is phenomenal in terms of diagnosing. It has many benefits. இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த காலம் மாதிரி you need not be dependent on one guru who will think if you are good or not and he will assess you and give. Everybody can learn, everybody can diagnose. We have prolonged lives, we have saved lives. But at the same time, we also need to understand the limitations that come with. ஏன்னா அது வந்து நமக்கு கண்ணில் எதுவும் தெரியலன்னா ஓகே, அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கைன்னு நம்ம சொல்லிடலாம், இல்லை நம்ம அதை வந்து வேற ஏதோ சொல்லி அதை வந்து நம்ம வந்து புறந்தள்ளிடலாம். அப்படி இல்லாமல் you all have to be very open about it. So now we are just going to listen Sadhguru talk about how a doctor's attitude should be. Largely, people are not looking at the whole health as such. They are trying to impart what they have studied or what they have grasped. It doesn't matter whether it addresses the whole humanity or the whole human being or not. So that attitudinal change is not going to happen just like that. Till a day comes when medical education includes all these things, which may make it even longer than the way it is right now. And I would like to see a day when doctors, before they touch another patient, first fix themselves internally before they touch somebody else. So how many of us know about our own body, what's happening within our system? Have you ever stopped to look at it? எனக்குள்ள என்ன நடக்குது, என் மனசுல என்ன நடக்குது, நான் ஏன் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றேன், நான் ஏன் இன்னைக்கு இப்படி கோவப்படுறேன், எனக்கு ஏன் அதிகமாக பசிக்குது, எனக்கு ஏன் தலைவலி வருது? நம்ம யாருமே அப்படி ஒரு நிமிஷம் கூட சிந்திக்கிறது இல்லை இல்லையா? தலைவலிக்குதா, ஓகே மைக்ரேன், நான் வந்து மெடிசன் சாப்பிட்றேன், அது வந்து நேற்றுக்கு நைட் தூங்கலை, இன்னும் ஃபீவர் வருது, அடிக்கடி ஃபீவர் வருது, என்னோட இம்யூனிட்டிக்கு சரியா இருக்கு. பட் ஏன் இம்யூனிட்டி சரியா இருக்கு, அதை சரி பண்ண நம்ம என்ன பண்றோம்? இது யாருமே நம்ம வந்து ஒரு we don't stop to think about it, and it's important we think. See, one thing is that Sadhguru Sonamari looking at a person as a whole. So what do we mean looking at a person as a whole? Looking at his physical, mental, emotional and social state. So this aspect is not just reserved for psychiatrists alone. எப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு நான் சைக்காட்ரிக் மீட்டிங்கில் பேசலாம், எல்லாரும் இல்லை இதெல்லாம் வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது, நாங்கள் வந்து ஒன்லி ஃபிசிக்கலி என்ன சிம்டம் இருக்கோ அதை தான் பார்ப்போம், அவங்களோட மென்டல் ஸ்டேட் பார்க்க வேண்டாம், அவங்களோட சோஷியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் பார்க்க வேண்டாம், எமோஷன்ஸ் பார்க்க வேண்டாம்.
ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் அப்படி கிடையாது. We have to look at everything in a person when they come to us, and it doesn't require a 1 hour consultation to do that. If you really care, if you really observe, you can just deduce this very quickly. அடுத்தது enhance perception. ஸோ இப்போ perceptionனா என்ன? Perceptionன்றது is our ability to notice or understand something. So this is what நம்ம சொல்கிறோம். சித்தர்கள் இருந்தாங்க, அவங்க வந்து பேஷண்ட்ஸை பார்த்தோன்னே டயக்னோஸ் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து எவ்வளோ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. அப்படின்னா அவங்க நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்குலாம் ஏதோ ஒரு மந்திர சக்தி இருந்தது, அந்த மந்திர சக்தினால அவங்க அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு அந்த சக்திலாம் இருந்தது. பட் ஹவு டிட் தே அக்வயர் தட்? They work to acquire that skill of having a enhanced perception. So that's where they could do that. நம்ம ஒன்று ரிப்பீட்டடாக அப்சர்வ் பண்ணி ஒன்று ரிப்பீட்டடாக when we work at it, we will be able to achieve that. So it's not like only they can achieve, it's something achievable for us also. How many of you watch Sherlock Holmes here? Sherlock Holmes கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So who is the author of Sherlock Holmes? The author of Sherlock Holmes is ஒரு பெரிய டிடெக்டிவ் கதாபாத்திரம். He is a detective and he deduces many, he solves many mysteries. And அவரை நம்ம படிச்சோன்னா அவர் அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது சூப்பர் ஹியூமன் மாதிரி இருக்கும் நமக்கு அவரை பார்க்கும்போது. அவரோட ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா he was a doctor. அவர் லண்டனில் அவருக்கு வந்து கேஸ் வராத சமயத்தில் அவர் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருப்பாராம், உட்காந்து என்ன பண்ணுறது, எப்படி நம்ம கேஸ் வரலன்னு. That's how he started writing the detective novel. So it's all about whenever a patient walks into his clinic, அந்த பேஷண்ட்டை பார்த்து ஓகே அவனுக்கு இப்படி நடக்கிறான், அப்போ அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமாக இருக்கும், அவன் இப்படி பேசுகிறான், அவன் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான். ஸோ அவர் வந்து உட்காரத்துக்குள்ளேயுமே பாதி ஜோசியக்காரங்க மாதிரி அவர் பாதி சொல்லிடுவாராம் பேஷண்ட்டோட கேஸ், நீ இங்கேருந்து தானே வர, உனக்கு இந்த மாதிரி தானே கண்டிஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ த பாயிண்ட் ஐம் ட்ரைங் டு மேக் ஹியர் இஸ், நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து வேற யாருக்கோ ஒருத்தவங்களுக்கு தான் சாத்தியம், நமக்கு சாத்தியம்னு நினைக்க வேண்டாம். So if we keenly observe every aspect of a patient rather than just restricting ourselves, okay நான் கைனக் படிச்சிருக்கேன், நான் இது மட்டும் தான் பார்ப்பேன், நான் அது படிச்சிருக்கேன், அது மட்டும் தான் பார்ப்பேன்னு இல்லாமல், we should be able to enhance our perception and our state of mind also. Being very balanced, that's when we begin to observe. நம்மளே ரொம்ப தலைவலியோடு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து பேஷண்ட் முடிச்சுட்டு தான் அனுப்ப பார்ப்போம். பட் நம்ம ஒரு நல்ல ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்கோம், நம்ம நல்ல ஒரு பேலன்ஸ்ட் எமோஷனல் ஸ்டேட்டில் இருக்கோம்னா how we approach is very different. நம்ம இதை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோமா? நிறைய பேர் இன்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க, அன்றைக்கி நல்லா இருக்கு, உடம்பு நல்லா இருக்குது, மனசு நல்லா இருக்குன்னா நம்ம எல்லாருமே போய் ரொம்ப நல்லா கண்டக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அன்னைக்கு கிளினிக். அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஆல்சோ வில் அப்ரிஷியேட் அஸ் தட் டே. ஹவ் யூ ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ்? ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ப்ராக்டிசஸ் லைக் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் பிளே அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். தே பிரிங் தட் பேலன்ஸ் வித் யூ. அது வந்து ஏதோ வயசானவங்க பண்ணுறது, அது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு பண்ணுறதுன்னு இல்லை. யோகா இஸ் ஆல் அபவுட் பிரிங்கிங் என்ஹான்சிங் யுவர் பெர்செப்ஷன். ஸோ ஒரு நாடி பார்த்து எப்படி சொல்கிறாங்க, என்ன ஒரு பல்ஸை பார்த்து எப்படி சொல்ல முடியுது, ஒருத்தர் கண்ணை பார்த்து எப்படி சொல்கிறது, நம்மளோட டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட் மாதிரி தான். ஸ்டெத்தை வச்சு எப்படி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மர்மர் சொல்ல முடியுது. So the same thing, somebody is using an instrument to diagnose something, somebody is using their body as an instrument, somebody is using their hands as an instrument, somebody is using their eyes as an instrument. So it's all about how your whole body you are using as an instrument to diagnose something, not just relying on something radiological or some other instrument. Nothing wrong in using all of this, but these are all options that all of us have which we can enhance within ourselves. So the other important thing is, like ma'am பேசினாங்க, just being open to every possibility that comes to you. நான் இதுதான் கற்றுப்பேன், அதுதான் கற்றுப்பேன், இப்படி இது பண்ண மாட்டேன், அப்படி அது பண்ண மாட்டேன், அப்படி இல்லாமல் just being open to various systems, not just to allopathy. Just being open, no need to follow, no need to do anything. Okay, somebody is getting better, just develop that curiosity. Okay, இந்த மெடிசன் கொடுத்து சரியாகுதுன்றாங்க, அப்போ நான் என்ன அதை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நான் அதை எப்படி பார்க்கணும். I just want to narrate an anecdote to you. So நான் ஆஷ்ரம் வந்த புதுசில் we had a small center, rejuvenation center, which I take care of it now. அந்த சென்டரில் வந்து 3-week program ஒன்று இருக்கும், ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராம். End of 3 weeks, people, diabetes patients would come out of insulin. I couldn't believe this. எப்போவுமே நமக்கு அலோபதியில் இருக்கும் தெரியுமா, இது பிளசிபோ எஃபெக்ட், ஓகே 2 வேளை தான் இவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, இதனால் வருது, இந்த மாதிரி. I gave lots of reasons. Then one day I saw a psychiatric patient. He was on 2 different antipsychotics. His psychosis symptoms had not settled at all. அப்போ அங்கே இருந்து சித்தா டாக்டர் வந்து ஒரு பொடி இருந்தது, அதை வந்து கலக்கி கொடுத்தாரு, நெய்யில் கலக்கி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்தாரு. ஸோ 3 doses, trust me, 3 doses, the patient symptoms அப்படியே அரெஸ்ட் ஆச்சு.
So I was like very shocked. Okay, idla இப்ப ஏதோ இருக்குது. அது வரைக்கும் நமக்குலாம் என்ன அலோபதியில சித்தானா லிவர் கெட்டு போகும், கிட்னி கெட்டு போகும், அதுல ஸ்டெராய்ட்ஸ் இருக்கும், அதுல ஹெவி மெட்டல்ஸ் இருக்கும். இவ்வளவுதான் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பட் நம்ம பார்த்தோன்னா இது என்ன இருக்கு அப்போ then I started looking at various aspects, talking to people. Okay, when does the liver gets itself affected? When does the kidney gets affected? How did this patient become better? So that level of curiosity is very important, especially as a doctor, for all of you to delve deeper and deeper. That's when you can find your own solutions to patients' problems. Otherwise, you will just be reading some textbook, நிறைய யாரோ ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க, அதை நம்ம எடுத்து போயிட்டே இருப்போம். பட் நமக்குள்ள என்ன ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இருக்கு, நம்ம இந்தியன் சிஸ்டம்ஸ்ல என்ன ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம எப்பவுமே நம்மளால பண்ண முடியாது. இஃப் யூ ஆர் நாட் ஓப்பன் அண்ட் யூ டோன்ட் ஹேவ் தட் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி curiosity mind to go behind something where you have seen a little light at the end of the tunnel. So அடுத்தது இது நிறைய பேர் ஆல்ரெடி பேசியிருக்காங்க. You have to be good communicators, then being on time, you have to be organized, you have to be conscientious. That's very important. Being true to your own self. That doesn't mean that you are true to what you believe in, but true to what is needed for the patient. That's very important. Then empathetic and making the patients feel cared for, curious, collaborative. So this collaborative is what I was talking about. So a doc patient comes to you and you find the symptoms have improved. நிறைய தடவை நம்ம இதை பார்க்குறோம். நம்ம ஏதோ ஒரு டாக்டருக்கு ஏதோ ஒரு பேஷண்ட் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம், be it an autoimmune disorder or cancer patients or children with neurodevelopmental disorders, they get better. பட் அந்த டாக்டர் ஒரு நாளும் என்னை கூப்பிட்டு எப்படி இவங்க சரியானாங்க, நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தீங்க, என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்கவே மாட்டாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? shouldn't he know so that he can treat many other patients like that? சரியாயிடுச்சு அவங்களுக்கு, சரி ஓகே அவ்வளோதான், சரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. they don't even want to hear the doctors from the patient how the patient got better. நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அது சரியாச்சா, சரி நீங்கள் அதையே பண்ணிக்கோங்க. As doctors we need to have that curiosity so we can reach out to more people, not just to satisfy our curiosity. So continuous learning is important, not just about medical, any field. Now ipo pathina so many tools have come, like you have your chat gpt is the commonest tool. How to use chat gpt to enhance your learning. See, that's another kind of project. How to use virtual learning to enhance medical students training. Idella unga smartphone, how many of you know the in and out of smartphone, how to use it. So all of this thing, not just your own field, looking at so many other fields, whatever is available there, how you can utilize that for your own well-being and your patient's well-being. The fundamental reason why this is happening is particularly the physicians, because there are various kinds of professions, but particularly when people go to your doctor, in some way they're placing their life in his hands. So when somebody is willing to place their life in your hands, you must treat it as a sacred duty. It's not just a job, it's not just a business. When somebody is willing to place their life in your hands, I'm telling you, even people who live with you, your own wife and children or husband, is not willing to place their life in your hands completely. But somebody, an unknown person, comes and places his life in your hands, I think it's the greatest privilege that somebody trusts you at that level, that they're willing to trust you with life. You could do right things or wrong things, knowingly or unknowingly, because nobody has figured the human body absolutely, all right? We know it to some extent. So you may do any number of wrong things, but they place their life into your hand. And how does one decide what is good for each one of us? Health is a natural consequence of life. Illness is something gone wrong, isn't it? Today, because we are spending nearly $7 trillion is healthcare industry. It is second only to agriculture, can you believe it, on the planet? First of all, how much attention are we paying to our well-being?
Our idea of well-being is only our bank balance, the size of our home, the size of our car, not the way we are feeling within us right now. How we are within us right now, this has not come as a priority. So the suffering is happening on many different levels. There is no medicine which is perfect. All of them are a little bit of an aberration. All of them trying to create an inner situation from an external input. There is no perfect way to do this. But it is best, it is as organic and as close to nature as possible so that the aberration is minimized. Chemical warfare must be only when infections have happened. But today for everything we have chemicals. World is not getting any healthier. Healthcare industry is getting bigger. This is very true, isn't it? Healthcare industry is getting bigger and bigger. We have bigger hospitals and further division of specialities. But health improve people, definitely that has not happened at all. So that's where it becomes important when we're writing a prescription. எவ்வளோக்கு நம்ம வேற வழியில நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும். ஏதோ ஒரு விதத்துல ஏதோ ஒரு வடிவத்துல எது கொடுத்தாலும் அது நம்ம உடல்ல ஏதோ ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்ததான் செய்யும். பாதிப்பு இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அது நம்ம உடல்ல. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பிரிஸ்கிரைப் பண்றோமோ, what is the least aberration it can cause or what is the least damage it can cause is what we need to see. First, as doctors, I urge one thing which I never was taught in all my entire education medical school is about the value of food. Food பத்தி நம்ம யாரும் எதுவும் கற்றுக் கொடுத்ததே கிடையாது. நமக்கு ஸ்கூல்லையும் கற்றுக் கொடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளே ஒழுங்கா சாப்பிட்றது கிடையாது. The right kind of food to eat. So that's very important core, I would say a skill actually. If you want to be a good doctor, you can cure people with just simple foods. That's very important. So அதனால என்ன நான் உடனே ஒரு நேச்சுரோபதி ஆயிடுவேன், நான் அலோபதி படிச்ச டாக்டர் என்ன நேச்சுரோபதி ஆக்குறீங்களா? ஆனா என்ன? You are here to treat patient, no? Does the patient really care? You are a naturopath or an allopath, he only cares that you cured him, you made a difference in his life. That's what he cares. So that's a very important thing. And one more thing I just want to touch upon briefly on the Ayurveda and Siddha medicines. So one, let's leave the myth aside, but one of the reasons why these medicines have very less side effects is because every medicine when it's prepared, one thing most of the times they use the whole medicine. And second thing, இப்போ ஏதோ ஒரு மருந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த மருந்து கூட அதோட சைடு எஃபெக்டை கவுண்டராக்ட் பண்ணுற மாதிரி மற்ற ஹெர்ப்ஸையும் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால தான் யூ சி நம்ம சொல்கிறோம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாதுன்னா அது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் கிடையாது. எது ஒன்று நம்ம உடம்புக்குள்ளே போட்டாலும் நம்ம உடம்பு அதை ஜீரணம் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும். எண்ட் ஆஃப் த டே எவ்ரிதிங் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். But how they have learned thousands of years ago to counteract the chemical reaction is the most important thing. So நம்ம எல்லாமே உடனே இந்த மெடிசன் எடுத்தோன்னே இது அவ்வளோ மோசம் நம்ம நினைக்க வேண்டாம். We can spend time to understand and learn about it and you'll find that it's such a beautiful system of health, and when we complement it with our practice, it really enhances patients' lives, and even for our own selves when we apply it on us, it gives us great benefit. I just wanted to just quickly talk about this health. What is the state of health? It's about complete physical, mental and social well-being. எல்லாருக்குமே தெரியும் இது WHO definition. Same thing, well-being is a state of being healthy and happy. So when a patient comes to us, we say we have cured the patient. I want all of you to look into these two definitions every time. Have we cured him really or what is it? So this is just some food for thought for all of you. Now the next thing is I just want to finish with an example with this slide. நம்ம வீட்ல எல்லாம் உடம்பு சரியில்லைன்னா நம்ம பாட்டி எல்லாம் இருந்தாங்க, அம்மா எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா கஷாயம் வச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா? அதுல ரெண்டு விதமான கஷாயம் இருக்கும். ஒன்று கோல்டு காஃப் இருந்ததுன்னா காரமாக ஒரு கஷாயம் இருக்கும், ஃபீவர் இருந்தால் கசப்பாக ஒரு கஷாயம் இருக்கும். எப்பவுமே அந்த ஒரே டேஸ்ட் இருக்காது கஷாயம். So they knew something, though they didn't know the science behind it, they knew something that the foods can make a difference, the herbs can make a difference. So we'll look at it shortly in detail. So next thing is about how a hospital should be. Like many of us think ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே நம்ம அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ன்றது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் இருக்கணும், க்ரௌடடாக இருக்கணும், இப்படி தான் இருக்குது. பட் when a patient comes to us, he has to be in a state of hope that he will get better. He should forget about his illness and he should feel like I'm going to get better and go home.
Tell you this experience. We had a yogic hospital in… So this is a hardcore hospital that we run. This is our outside reception and everything. Here we see cancer patients. Here we see a lot of neurodevelopmental disorders. We see women's disorders. All kinds of patients we see here. So this is something which was very new to me when I came, where we are just used to clean walls and blue curtains and whole place smelling of medicines. ஸோ இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இதே மாதிரி சிமிலராக வி ஹேட் அ சென்டர் இன் சென்னை. வி ஷட் இட் டவுன் டியூரிங் கோவிட். அங்கேயும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக பண்ணியிருப்போம் சென்டரை. அப்போ எனக்கு இங்கே இருக்கும்போது அந்த வேல்யூ எனக்கு பெருசாக தெரியல. பட் இங்கே சிட்டியில் சென்னையில் இருக்கும்போது பேஷண்ட்ஸ் வந்து சும்மா அங்கே நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, இங்கே வந்தாலே ஒரு மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, வந்து இதெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கோன்னே தெரியலன்னு சொல்லிட்டு. So that one thing I wanted to share with all of you. Even you may not have such big grounds to create a nice garden, but at least neenga irukra room or hospital wherever you work, you try to make it as aesthetic as possible, as beautiful. Or kalainayathoda patient vanda ayyo na hospital vandiruken, not to remind them everywhere. Ipo hospital ponale ella edukku namak NABL accreditation ku avlo rules podranga. பட் யாருமே யோசிக்கிறது இல்லை, அந்த ஒரு இடத்த ஒரு அழகாக வச்சுக்கிறதுக்கு, வரவனுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு. வந்தானா எல்லா இடத்துலையும் கையை எப்படி கழுவணும், நீ வந்து இங்கே தும்மாத, இப்படி துப்பணும். These are the kind of posters we have everywhere. Okay, it's good for health awareness. But what is it for the person who comes, for him to feel, okay, I feel good today? How many patients dread going to hospitals? There are any number of studies to show how, just the thought of going to hospitals make a patient so much sick and they don't want to go, they avoid going. ஸோ நீங்கள் நாளைக்கெல்லாம் டாக்டர்ஸ் ஆகி நீங்கள் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும்போது ஆர் உங்களோட ஓன் கிளினிக்ஸ், just make it as beautiful as possible, so the patient doesn't feel like he's come to a hospital. Let it be like an environment where he comes to have a chat with somebody, where he can just come and talk to all of you and feel good about themselves. Yeah, definitely fragrance plays a very important role. Idukku nariya studies irukku, how our olfaction creates a lot of memories, be it pleasant memories, be it negative memories. இப்போ பார்த்தோன்னா வெறும் கீமோதெரப்பி ஸ்வீட் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு, அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் வாட் ஐவ் சீன் இஸ் they have a nice little space like that. And children's ward is fully vibrant, colorful playthings. Why can't adult clinics also be like that? We something which they can relate to, something as adults they can feel good about. So these are some of the things we covered. So hope all of you, when you have your own clinic set up, it looks very nice and not like a typical hospital with that red cross symbol and all of that. Those are all very outdated. Everybody knows that's what a hospital is and everything. So next thing I want to share something with you is there was a study that was done, and in the study they asked doctors, and more than 60% of the doctors told they would choose to die differently compared to the prescription they were giving to their terminally ill patients. So that says a lot about us, that we have not cracked everything. நமக்கு எது பற்றி எல்லாமே தெரியாது, நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் நமக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. பிகாஸ் யூ ஹிட் அ வால் இன் யுவர் கெரியர் சம்டைம்ஸ் தட் இவ்வளோதானா, இதுக்கு மேலே என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதா அப்படின்ற மாதிரி. So that's where this whole thing of burnout happens, depression happens. You don't want to do your doctor's job, or ஏதோ நம்ம வேற வழி இல்லை, படிச்சிட்டோம் நம்ம பண்ணுறோன்னு. So I just want to get some insights from Sadhguru on burnout. Above all, what people are experiencing is burnout is, first of all, they are doing something that they don't care for. If they were genuinely doing something that they truly care for, there would be no burnout. The more opportunity you get to do it, the better it would be, isn't it? Everything is towards a certain end. The joy of doing what you're doing is not there in one's life. This is not just for any one profession, it's for all professions, but particularly in a profession like this, where it's a question of life and death for somebody else. When it's a question of life and death for the person who is sitting in front of you, it can't be a transaction for you. Well, there is a business end to everything, because to make anything sustainable, there has to be a business end to it. We are not against the business end of it, but within yourself, if you don't do it,
as a great offering to the person who is sitting in front of you. Of course, they will pay their fee, but within yourself, if you're not like this, definitely you will burn out doing this kind of work. Otherwise, every day, if you helped a person, if in some way you made somebody's life, their life better, by the end of the day, should you be ballooned into a joyful state or should be in a state of burnout at the end of the day? It should not be a burnout. If you genuinely experienced, you have enhanced many lives around you, this is not about service, this is not about ideas of I served this, I did this. No, there is a joy within a human being when they're able to touch another life. Why you are holding a few people dear to you as family is because you believe you can touch their life in some way. You can make a difference. That is what is most important for a human being. In every activity that we perform, whatever the nature of the activity, how profoundly we can touch someone else, this is what makes the big difference. If you make a movie, you don't want to make a movie which nobody wants to watch, would you? You want people to watch this movie and come to tears, isn't it? You don't want to build a house that nobody wants to live in. You don't want to cook something that nobody wants to eat. These things you can do only because in some way you are able to touch another life through your activity. This is most fundamental need within the human being. And as a physician, you have a phenomenal opportunity of touching lives like very few other professions can do. And this should not lead to burnout, but this is happening so because we are trying to treat it like a transaction. And the most fundamental thing that we have not understood in this process is that human experience is caused from within, not from outside. Your joy and misery, your pain and pleasure, your agony and ecstasy, even light and darkness right now is happening only within you. It never happens around you. What happens within you? If you try to fix it by fixing what is around you, you will go bonkers in no time. I'm surprised why only 54%. Because if you don't understand human experience is caused from within, especially medical professionals who in some way have delved into the nature of human physiology and I believe to some extent the mind, we must know that every aspect of human experience comes from within. And today, modern medicine especially, unlike the traditional medicine, is entirely chemical fixes for everything. So you understand that both health and illness is happening because of chemistry. Joy and misery is a certain chemistry, different types of chemistry. Ecstasy and agony are different types of chemistry. Or in other words, we are a chemical soup. The question is only, are you a great soup or a lousy soup? So, as we heard, like everything is chemistry, how we can keep ourselves, vibrant, how our energy system is vibrant, that carries us a long way both in our professional and our personal lives. So for the next 15 minutes or so, I just want to talk about the alternate systems of medicine, how as an allopathic doctor you can be open to it, how you can embrace the system. So this is a center we had in Chennai. So here we integrate yoga, Ayurveda, Siddha and allopathy. We integrate all the four systems. And the video is about the Chennai center, but this is the principle we follow. We combine all the Isha four Life systems. is a unique, holistic approach to health that integrates the best of different medical systems, combining the wisdom of India's ancient sciences with the expertise of modern medicine. Isha Life helps you restore and revitalize your system. Unfortunately, this happened in the world, that people have become committed to systems. They're not committed to health. If you go to allopathy, they'll do only that. If you go to Ayurveda, they say this is the only way. These various systems of medicine have acquired enormous amount of capability and wisdom. I think it's a crime to operate them separately and think this is my way.
It's unfortunate that medical institutions across the world have not made this effort to integrate all the knowledge, all the wisdom that we have about human health. So this is an effort to create a model where the commitment is to health. So, this is what I wanted to talk about, an integrated approach. I'm an allopathic doctor. I have a specialty in child psychiatry. I just want to explore this concept through an example. I am not legally allowed to prescribe Ayurveda Siddha medicines, neither do I have knowledge of that. So we usually work alongside an Ayurveda or a Siddha doctor who have expertise in the field. We also take in the support of a yoga doctor. And there's also enormous wealth, what we call as rituals, which is now we box it under superstition. Of course, many practices are superstitious, but there are also many practices that have been created which make a huge difference to the person for which we don't have an explanation. So when a person comes to us, this is the approach we take. There's an allopathy doctor or an Ayurveda Siddha doctor assesses the patient. Allopathy contributes immensely because the level of diagnostic heights we have achieved in allopathy is phenomenal. We can diagnose so many things. Unlike in Ayurveda Siddha, early days they had that they could look at a person and diagnose, they could look at the nadi and diagnose, they could look at the urine and feces and diagnose. We don't have those systems are lost for good, we don't have that anymore. Here and there pockets of people practice. So we use allopathy diagnostics, and if the medicines are there, we don't stop the medicines, we allow the person to continue with whatever medicines they are taking. Then we prescribe them yoga practices based on their health condition. So the idea is that over a period of time, we are able to wean off the person from their allopathy drugs, then their Ayurveda Siddha medicines, and they continue to do yoga practices and achieve health. This gives a sense of empowerment for them that they are able to take care of their health and they are in control of their health. So in a way, you're telling the patient that you take responsibility for your health. Whereas in allopathy, in some ways, we spoil the patient. We kind of segregate the patient. Oh, unaki idu irukka, appo nee indha marundu saapidu. As though somewhere from outside this illness happened to him. But somewhere we don't hold the patient accountable, and the patient also treats us like that. I've come to you, fix me with this problem. They don't think that they have a role to fix and they are the ones to fix. So if we look at it, these kind of, as I already told you, the 5-element principle, this is how the Ayurveda, Siddha, and to some extent the yogic system works. The 5-element principles, everything in this world is governed by these 5 elements. With 5 elements, we say space, air, fire, water, and earth. The quality of these 5 elements, the space or the air or water or the earth, is what is functioning within our system. And Adi Madri, they have another principles called Tridoshas. You already would have heard, Vada, Pitta, Kapha. Again, each of these doshas are also a combination of any 2 of these 5 elements majorly. Then you have the 7 dhatus, which are the tissues of our body. So that's what they use. And this is the most important aspect, 6 tastes. This is what our grandmothers and mothers at home did when we had small ailments. They knew what taste to give. That's why when you have cold, you get a spicy kashayam. When you have fever, you get a bitter kashayam. There's a lot of science involved when we look at it. But all that, neither did they know the knowledge or the knowledge was passed on to us. So if you look at it, this is how they treat a patient. So when a patient comes, they look at the tridoshas, they look at the dhatus, and look at the taste. So you choose the medicine based on the taste. So whatever elements is missing, your doshas is like your diagnostic tool that indicates whatever element is missing. Then you substitute with the basis, on the basis of taste, whichever taste is apt for that missing dosha element, you give it to them. That's how it is done. And when you look at yoga, yoga works on the principles of koshas, which is like 5 layers of the body, they call it. One of the most prominent layer is called the breath body or the pranamaya kosha. So what we were 2 cells when we began our life journey, something made us into more than 3 trillion cells today, isn't it? Yes? Some energy was pushing that to make it happen. We don't know what it is. So practices like yoga and meditation help us to keep that energy within us vibrate. Some call it life energy, some call it by so many names. But that is what that happens. So when we approach a patient with all of these aspects, then you see their life changing completely. So
as a child psychiatrist, when I came, we started seeing patients with neurodevelopmental disorders, a lot of children with ADHD and autism. So when they come to us, some of them are already on medication for it. They go through a lot of therapies like speech therapy, occupational therapy, physiotherapy. To that, we supplement with Ayurveda, Siddha medicines. We give them Ayurvedic therapies to do. Then we give them simple yoga practices according to whatever their understanding is. And there is a ritual we put them through for 21 days, what we call as Kleshanashana Kriya ritual. So, and you will see in 3 weeks, I've never seen this, this is very, very miraculous. In 3 weeks time, you see how much their fine motor movement improves. Their hyperactivity comes down by 60%. Their ability to socially communicate enhances, the eye contact enhances with autism children, and speech improves. So many of these things happen only because of this integrated approach. So we have so much to contribute to each other when we work alongside other systems of health. So why do we say they are effective? Because they understand and address the deeper basis of life and creation. And it balances the cleanse of 5 elements, so which is the basis of what we are. Our whole body is made of that, these 5 elements, and they help to rejuvenate and revitalize the energy systems. So this is something which we lack terribly in allopathy. There is no concept of rejuvenation with us at all. Our maximum level of rejuvenation is give a vitamin tablet, isn't it? More than that, we don't have much things to rejuvenate the system. Then it's also about being in harmony with the life around. So again, it has its own limitations. Like I told you, there are no people to teach us this. There are no living experts. There's no standardization. So because there's no standardization, there's no transmission. Nobody is able to help us with any of this. So the myths, again, I think we already saw this, that it harms the liver, kidney, it contains steroids, it contains toxic metals, it takes a long time to cure, more diet restrictions, and there's no research evidence. Now, if you see this, yes, does it harm your liver and kidney? Yes, it can harm your liver and kidney if the medicine is not prepared well. So it's like this, if you don't have, there are any number of metal medicines which work like wonders, especially with mercury and gold, you can cure brain disorders to a very large extent, but the medicines have to be prepared like how it has been written in the text. But what we do, we want to take shortcuts. If you have to purify mercury, you have to, first step is to filter it 100 times. That is the first step. Then like this, there are several ways of filtering mercury. After that, you do many more processes. So any medicine which contain mercury takes a minimum of 6 months to come out into the market. And you can only prepare in very small quantities like 35 grams, or that is all is the level, and you give very, very in milligrams you give to people. But what we do today, we all are very greedy. We want everything out in a month. We want in large quantities so we can make more money. So we step all these processes and then we cause great damage to the human being. Of course, there are people who are quacks who want to add steroids to give good results. But if you kind of, look at some companies who have been around for close to 100 years, 50 years, they all take this as their own sacred duty and dharma, and they prepare these medicines with so much, sanctity. When you go and talk to them, you feel very humbled by how they've taken this. They will not, even if there's a 40 herb medicine, even if one herb is missing because the rain was not there or it rained too much, they will stop the production of the medicine. They will not make that. So when you prepare these medicines as prescribed, they do not cause any kind of toxicity. See, as allopathic doctors, we are at a better advantaged position because we have a very foundational knowledge. We know about the human body in much more detail than any of the other doctors. They may know the subtler aspect of the body. Again, it's like they're learning it from textbooks. It's not their personal experience like how hundreds of generations their superiors would have had. And we have our educational system is also brought into that as into a very black and white thinking and a very rational kind of thinking, and gives us a very good framework to operate from. Like how do we approach another different system of health or different system of medicine? What do we go about it? This gives us that. And we also have a system of verification and validation. So now as doctors, what can you do? How you can contribute to it? So these are the common questions you will face.
Like, can I combine taking Ayurveda, Siddha or allopathy? Will there be an interaction? Can I do yoga along with the medicines? See, I would say the best answer is for all of you is like, you tell them to consult an expert who knows. Like for yoga is not, every yoga can be done by every person, because some of the yoga and meditation can really affect a person mentally if they're already suffering from mental disorder. So you should always tell them, the common answer from an allopathic doctor is no, don't do. So instead of saying no, don't do that, you can just advise them that if you find a good person and you do. So somewhere you also will have to do a homework when you set up your clinics or when you set up your practices. Who are the nearby persons around? You go talk to them, because that's what I did when I came. I would go and talk to the nearby Siddha doctors, nearby Ayurveda doctors. I explored with various medicine manufacturing companies. So then I came to the conclusion, okay, 2 people out of 5 I trust. So I can buy medicines from them. And this many doctors, out of this many doctors I can trust, because they are very genuine to their field of practice. So you will have to do your own research to arrive at that, and you have to make that extra effort for your patient's sake, because integrated approach really makes a difference to the person. And my experience is that if the medicine is prepared well, and if the doctor knows what he is doing, we've not seen any interaction, because we've been combining allopathy and Ayurveda Siddha medicines. But again, it's a very blanket statement. We don't know what is the kind of medicines the doctor will give. So you will have to make your own understanding and arrive at that. So these are the areas where we have found success with combined treatment, with diabetes, especially with microproteinuria, and we've missed this diabetic ulcers. Like how ma'am said, with Mattan Thailam, we see phenomenal results with that. I mean, again, this is a mistake all the time the Siddha and Ayurveda doctors will do. They'll give false promises to the patient. They'll say, "Nee ono doctor tella povenda, nee ida mattu podu unak kaal sari." I don't know. It never happens. We always give them antibiotics. Along with that, we give Mattan Thailam. There are other powders also we give to apply. So there have been cases where we've saved patient from amputation. They just have to go for a flap surgery or something. There have been cases they've got severe cellulitis and we've saved them from getting into sepsis and amputation. So like this, so from their end also there's a lot of mishaps that happen with the patient. But when you're open to it, you can make a big difference with the patients. With peripheral neuropathy, just application of some oil and taking some simple herbs, you can make a difference to the patient. And cancer is always an adjunct treatment we do for cancer patients. When cancer patients go for chemotherapy, helping them with their vomiting, diarrhea, all the symptoms that come from side effects of radiation, it works a lot of wonders with them. But again, this is where they overpromise, saying cancer ku naanga gunapadithiruvom neenga pogave venda, and you'll see the patient later coming back with such bad progress of disease. So these are areas where allopathy has reached its end and it does not have anything more advanced to give. That's where I urge you as allopathic doctors to really look at it and see, are there other ways? Ayurveda, Siddha, something that I explored which was close to me and I had access to. I'm sure there are other systems of medicines like this, naturopathy, homeopathy, Unani. I would urge all of you to look at all of that with an open mind and see how to integrate into your practice. That will never make you a less of a doctor. ஐயோ இந்த டாக்டர்கிட்ட போனால் பொடி கொடுக்குறாரு, இவர் இப்படி அப்படி கிடையாது. நம்ம ஒரு பெருமைன்னு நினச்சிக்கிறோம். நம்ம வெறும் ப்ளூ காலர் ஜாப் பார்க்குறது, நம்ம ஒன்லி அலோபதி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது, அப்படி கிடையவே கிடையாது. நம்ம இன்னொரு டாக்டரோட கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட்டை சரி செய்யும் போது அதுதான் பேஷண்ட்டுக்கு வேணும். நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் அலோபதி படிச்சிங்கன்றதை பற்றி அவனுக்கு கவலை இல்லை. அவன் உடம்பு குணப்படுத்த முடியுதா, எப்படி குணப்படுத்துறீங்க, அதுதான் பேஷண்ட்டுக்கு தேவை. So yeah, this is the way you can participate. You can refer to somebody you know, or you can have a joint consultation with another alternate doctor, or you develop that your own expertise in this. Of course, legally you can't prescribe, but you can at least have the knowledge where you can command that out of another doctor. You can have a doctor with you and you can command that out of them. Yeah, anybody is interested in learning more or knowing about this more, Anna has my contact details you can get from him. Yeah, just these parting messages I want to tell before I close. Very important thing is like, earlier when Dean Anna spoke, he spoke about being committed. But but I want to say here, don't be committed to a system just because we allopathy 15 வருஷம் படிச்சோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம், இல்லை நம்ம இவ்வளோ செலவு பண்ணோம், அதுக்காக we don't need to be stuck to allopathy. நம்ம எல்லாம் டாக்டர் படிச்சது ஏதோ ஒரு வகையில் யார் வாழ்க்கையும் மாற்றணும்,
ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லா உதவி பண்ணணும்னு தான் நினைச்சு படிச்சோம். அது எந்த சிஸ்டம்னால உதவி பண்ண முடிஞ்சா என்ன, நம்ம வந்து அந்த சிஸ்டம்க்கு ஒரு பாலமா இருக்கலாம், அந்த சிஸ்டம் நம்ம கத்துட்டு அதை உதவி பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க யோசிங்க. ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி டிட் சம்திங் வி டோன்ட் ஹேவ் டு பி கமிட்டட் டு இட், வி கேன் பி ஓப்பன் டு வேரியஸ் வேஸ். Another important thing is doing this as an offering. நம்ம இதை வந்து நம்ம ஒரு அர்ப்பணிப்பா பண்றது. அக்கா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நான் காட் என்ன தேடி வந்திருக்காங்க, அப்படி இல்லை. எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாரோ ஒரு வாழ்க்கையை மாத்துறதுக்கு. நிறைய பேருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது இல்லையா? எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. யாரோ ஒரு வாழ்க்கையில அவன் இன்னைக்கு சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போகலாம், இன்னைக்கு வலி இல்லாம நைட்டு தூங்கலாம், அவன் குடும்பமே இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு, ஏன்னா அவனோட ஹார்ட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சுது. அந்த மாதிரி thanking people that you got an opportunity to offer yourself to them. Then lastly, very important, இதெல்லாம் நம்ம நடக்கணும், இவ்வளோ ஓப்பன்னஸ் வரணும், இவ்வளோ ஒரு நமக்குள்ள ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி வரணும்னா none of this can happen just with our mental strength alone. If you see, all of us run on the strength of our mind and to a large extent to the strength of our physical body. Once we get physically weak, once we get mentally stressed, we cannot function. Something from within has to keep you going, and that's where yoga plays a very important role. I would really urge all of you to take up yoga in some form, yoga or meditation, and commit yourselves 20 minutes a day. நம்ம ரொம்ப பண்ண தேவையில்லை. 20 minutes a day consistently, if you're able to sit with your eyes closed, or if you're able to do some form of practice, that will really take you a long way, bring all the balance and all the success that you need in your life. We'll close the session with Sadhguru's video on the privilege of being a doctor and how a human being should enhance himself. And how we tell so many reasons. கதை நமக்கே சொல்லிப்போம், இதனால எனக்கு அது முடியாது, அதனால எனக்கு முடியாது. And we'll just hear Sadhguru talk on that. And you're given a certain responsibility which could determine the shape and scope of people's lives. It's a big thing to carry on one's shoulders. But the important thing is that somebody has chosen to place such a responsibility in our hands. It's a tremendous privilege if we execute it. Can we do the best? We can never do the best, but we can do the best that we can do, always with life. Is it the best? No, we are doing our best. If we lack in that, then we have a serious problem. But if we're doing our best in everything that we do, we know it is not the best, but it's our best. We've not spared anything. That's good. And above all, when you refer to yourself as a human being, after all, we're human beings. This is a big problem. This will reduce our best. That is, people are always using the word human being as a limitation, as a compulsiveness, as a small thing. We are not referring to the word or term human being as a possibility. Instead of saying we are just human beings, why don't we say we are human beings? We're great, we're doing so many things, we can replace a damn heart. All the best to everybody.